Welcome back once again to the News Media. Now, ladies and gentlemen, the High Court judges in the Republic of Kenya that earlier today blocked William Ruto's Ebola operation in the Republic of Kenya in Laikipia County are now in serious trouble with William Ruto because they blocked a successful business between William Ruto and the President of the United States of America, Donald Trump, whereby right now, William Ruto does not have any option apart from allowing those people to come here in Kenya because it seems like William Ruto have already been given money. A Kenyan judge has just blocked that Ebola quarantine facility for Americans for now. This was supposed to open today, according to the Washington Post, a 50-bed facility. Overnight, President Ruto spoke with U.S. Secretary of State Marco Rubio. Rubio saying that the U.S. will give Kenya $13.5 million, that's 1.7 billion Kenya shillings, for Ebola preparedness efforts. Now, the Kenyan judge has just blocked not just the facility, but also barring the Kenyan government from admitting, transferring, accepting anybody exposed to Ebola or anybody who is confirmed to have Ebola. But that's only temporary. It's until June 2nd when the issue will come up for mention again. There's huge public outrage about this in Kenya and in the US as well. The Law Society of Kenya has filed a constitutional petition, but this ruling comes from a separate lawsuit by the Katiba Institute. Ruto alishapewa pesa. Hakuna Kenya inaweza fanya apart from allowing those people to come here in Kenya, whereby on this video, I'm going to tell you in details the reason why we should reject those people in the Republic of Kenya at any cost. And before I do that, please ensure that you like our videos. When you like the video, you automatically show us your support on what I'm doing on this platform. And if you are meeting this channel for the first time, please kindly take a second of your time and subscribe to our YouTube channel, like our videos, comment, share them. Don't forget to activate the notification bell for more updates daily. Thank you so much for that support of the like and also subscription. Let us continue this sad update in the Republic of Kenya. Number one, the reason why we should reject these people here in Kenya is because this disease can affect us. EBOLA, madaktari wanasema ni ugonjwa ambao haujapata tiba mpaka sasa. Uganda wamefuga boda yao na Kongo juu ya Ebola. Rwanda wamefuga boda yao. Burundi wamefuga boda yao. America, Secretary of State amesema hataki any cases of Ebola kuonekana huko. Mimi nataka niulize rais aje. America, they have the best medical care in the world. Mbona wasibebe watu wao wapeleke huko? Hizi dakika 5 hazijaisha, tumeona ndege ambayo kubwa ni Amerika imekuja hapa juu na imekuja hapa. Ni vizuri watu waelewe ya kwamba wale watu wanafanya huko Laikipia airbase tunaishi na wao hapa. Mimi ninashitumu hiyo jambo na ninaomba wanaishi wote wa hapa Laikipia, hasa hapa na Nyuki, tukatana na hilo jambo sababu wanataka kutumaliza. Na hatuwezi kubali, hatutakubali watu wananyuki hapa. Watoto wetu wanasomea hapo Laikipia airbase. Watu wetu na watu wote wengi wananyuki wanasomea, wanafanya kazi hapo. Alafu mnatuletea magonjwa. Ndio sisi wote hapa. If you're not careful, we are going to have a serious lockdown as soon as possible concerning to what happened in 2019 during coronavirus. Venye watu walikaa kwa manyumba, quarantine, mala nini, this disease can also affect us. Which is true. What is wrong with William Ruto? Yani Ruto does not value the lives of Kenya. Akaenda Laikipia, whereby the people of Laikipia have declared a total shutdown next week on Monday. Laikipia as a governor of Laikipia County. Kwa sababu ya yale mambo uamuzi ule umefanywa ya kwamba Ebola quarantine iweze kufanywa katika kaunti ya Laikipia, na nataka kuchukua hii nafasi kwa sababu tangu ile hayo mambo yamekuweko, tumeweza kuongea pamoja na viongozi, tumefanya utafiti wetu na tukasema ya kwamba hapa katika Laikipia tumekataa, hatutaki hiyo maneno. I know the health is a devolved function, na kwa hivyo hata igawa kungehitajika quarantine ya katika ya watu wetu wa Laikipia County, sisi tulikuwa tumejipanga hayo mambo yakitokea. Lakini kwa wakati huu hakuna Ebola signs, hata any signs au symptoms katika Laikipia County, na kwa hivyo tumekataa na tumekubaliana kama viongozi na kama wakaaji wa Laikipia County, hatutaki quarantine hiyo imependekezwa ati itaanzishwa katika Laikipia County, kwa sababu hiyo ni kutahadisha
it is to expose our people of Laikipia kwa mambo ya Ebola which is not there, so inakuja kuwa introduce katika Laikipia County. Sisi na kule inafaa inasemekana itawekwa, tuko na uhusiano. Uhusiano ni ya kwamba kuna watu wetu wanaingia kule wanafanya biashara na nyuki, na kwa hivyo hii is a very bad virus, na kwa hivyo hatugetaka hata kidogo on behalf of the great people of Laikipia County. Na kwa hivyo nataka kuchukua hii nafasi kwa watu wetu wa Nanyuki na kwa watu wetu wa Laikipia County kusema ya kwamba we will go any length, na kwa hivyo tusikue na wasiwasi kwa sababu haijaanzwa, lakini tumekataa na tutafanya whatever need to be done to make sure that it doesn't start in quarantine ya Ebola katika Laikipia County. Na kwa hivyo tutulie wakati huu kwa sababu hakuna kitu imefanywa, tukue na amani kwa sababu tutaenda hata tuongee na serikali kuu na tuone ya kwamba hakuna quarantine ya Ebola katika Laikipia County. If it is required into the future, when the signs come, we will do our own, and we know how we can do quarantine for our people of Laikipia County. Lakini kwa wakati huu hatuwezi kukubali for the national au for the country at Ebola quarantine inaletwa katika Laikipia County. Asante. How come Suko ndo wanaenda kujenga hiyo mambo ya quarantine? Wamekataa. Yani Ruto does not value our lives. A Kenyan court has ordered the suspension of plans for the United States to set up an Ebola quarantine facility in the East African country. President William Ruto's government had reportedly approved plans to quarantine Americans exposed to the Ebola virus. Reuters, quoting U.S. officials, reported on Thursday, 28 May, that Kenya had granted the U.S. access to land at an Air Force base in Laikipia, central Kenya. DRC is the epicenter of the current Ebola outbreak, with more than 1,000 suspected cases and more than 200 probable fatalities. Neighborhood Uganda has recorded some cases too. Kenya has not recorded any Ebola cases so far. In a statement on Wednesday, Kenya's health ministry said it was in discussions with the US and other global partners about cooperating on the response to the Ebola outbreak, but did not mention the plan for a quarantine facility. Under the plan, all US citizens exposed to the virus will be transferred to Kenya, particularly from the DRC. Now, in a new twist, a court in Nairobi has suspended the deal after the rights group Katiba Institute challenged it. The group said the secretive unilateral establishment of an Ebola quarantine facility raises grave constitutional concerns regarding the rights to life, health, fair administrative action, public participation, and parliamentary oversight. High Court Judge Patricia Nyaundi ordered that the deal be stopped until the case is heard and determined. The court fixed 2nd June for the next hearing. This is the second time a court in Kenya has suspended a deal between Kenya and the US in recent months. Another court had halted a multi-billion-dollar health funding package from Washington in December due to concerns over data privacy. The latest court case comes as the Trump administration vowed that it cannot and will not allow any cases of Ebola to enter the United States. Secretary of State Marco Rubio said on Wednesday that U.S. authorities were working very hard to contain the Ebola crisis to countries where it's currently located, particularly the Democratic Republic of the Congo. The U.S. has already sent one American doctor infected with Ebola and several other U.S. citizens exposed to the virus to Germany for treatment and monitoring. Another American doctor exposed to the... Number 2, this one might be another diversion of Kenyans so that Ruto can have a successful passing of 2026 finance bill. Let us be very careful with this issue, ladies and gentlemen. Tukatai mambo ya Ebola before iharibike hapa Kenya. Ilete maneno mingi hapa Kenya. Number 3, this issue of Ebola can also be another way of William Saburuto not to allow 2027 election. Because let us assume that hiyo Ebola watu wamekuja hapa Kenya ikatu affect kila mtu akaenda quarantine. Hii mambo ikaenda for like 1 year. What are we going to do? To be honest. Yani William Saburuto does not value the lives of Kenyans. Ruto ni kama alishachukua pesa.
Hey, yeye alishachukua pesa, so option yenye amebaki nayo ni kuwala wao watu wakuja hapa Kenya. And Ruto knows who is Donald Trump. Anajua Donald Trump sio kama rais yeyote. He's not like other president in the world. You can't joke with Donald Trump, so it is going to force Ruto. It is either Ruto arudishe pesa ama Trump amchukue. Hey, that is the only option. Hiyo tu ndio option. Ama you Trump is not a joke. Remember what Trump did few months ago to the president, one of the president. Yenye alikuwa anasumbua watu. Si alimchukua. So, Ruto is in serious trouble. Hey, because Kenyans will not allow this issue to happen here in Kenya. What about if it affected us? This one might be another issue to make sure that 2027 election does not happen. The way one term is now giving William Samoei Ruto a sleepless night each and every day, or where Ruto does not know even what to do to cool down the temperature of one-term narrative. People, ajui anaweza fanya nini? Simlisikia mnamsikia jana akiongea akipanic too during the national prayer breakfast at Safari Park. It was just stressful yesterday. Sasa tukue makini sana. Hii kitu inaweza fanya watu waende wakuwe na lockdown. Hakuna mambo ya kutembea until that day yenye hiyo ugonjwa itaisha. Watu wakuwe kwa mask, watu wakuwe kwa nini? Yaani Ruto anataka kurudisha wananchi wa Kenya kwa zile vitu ya kuvaa mask tena. The way life was hard in Kenya in 2019. At that time, I think I was in Form 1, 2019. Tuache ujinga bana. Mr. President, yani you don't value the lives of Kenyans. For all this country in Africa, umeona tu hapa ndio wao watu wanaweza kuja. Uganda wamesha block border yao. Same to Tanzania, same to Congo, same to Rwanda. Why Kenya? How desperate are we as Kenyans? Yani Mr. President, hapo ndio tumefikia. You don't even value the life of Kenyans who voted for you. Hapana Mr. President bwana. Kama ulishachukua pesa, tafadhali rudisha hiyo pesa. Kama hao kutumia, because najua that is a good money Mr. President. And this issue is an issue of life. A matter of life and death. Why allowing that? Even if a court allow it, not court, even if Constitution of Kenya allowed it, but it does not make sense at all, Mr. President, whereby this was the time for our MPs that we voted for in 2022 to support us as Kenyans. Our MPs are silent. MPs are now silent. We don't know if they share that money with Ruto, because wamenyamaza tu, no one is talking about it. I have not even seen any MP tabling a motion to stop that Ebola thing. Wamenyamaza tu. But the one that can do it wawezi pia. Unajua kina Babu Owino, akina PK Salasa, they can't do anything. Even if they table that motion, hakuna mwenye atawasikia, because majority ni wako na Ruto. Na watafanya kenye wanataka. So, let us just pray for this country of Kenya, even if things are happening badly, left, right, and center. See you in the next video, my great viewers. Bye-bye.